Thank you very much, ladies and gentlemen. Take my apologies for delaying to come here and meet you. So today I called you to address you about the political prisoners' plight. Dozens of our comrades that have been in prison for close to 4 years without committing any crime whatsoever, without trial. And as we've been saying, that these comrades are innocent. They did not commit any crime whatsoever, because if they had committed any crime, the state would have adduced evidence by now and convicted them. But for close to 4 years, there has not been any evidence adduced against them. They have not been tried, but just held illegally in detention. Many times, like we've been communicating to you time and again, many times regime agents have been visiting them in prison and trying to convince them and eventually coerced them to change their stand. They've always been going with one message to them in prison: plead guilty or rot in jail. They went as far as reaching out to their relatives and asking them to convince their loved ones, their sons, their daughters, their husbands, their wives, to commit crime, to plead guilty to crimes that they never committed. Many times they went to Chitalia, they went to Luzira with one general message: plead guilty or rot in jail. And as you know, these comrades have been coming to court after more than 56 court appearances. There was nothing going on. They were denied bail after 4 bail applications, bringing flimsy reasons. At first, they said that their parents were not substantial sureties. And then one of the other reasons they gave is that these comrades did not have any residences. Leave alone the fact that majority of them were abducted from their homes. But the military court said the reason for denying them bail was that they did not have any permanent places of abode. So that is how 4 bail applications were turned down. The regime, whenever they reached out to them in prison, they were promising them money and promising them houses if they can yield to what they were requesting them, to first plead guilty and then implicate us, especially myself, in crimes that even they themselves did not commit. The regime was always straightforward to them, telling them that the only thing that would save them from jail is to defect and start working for General Museveni and tell lies against us constantly. The regime went ahead to even deny us access to these our comrades. But other people like Balaam and others were always accessing them. But whenever, and you saw, were always putting it on social media. Many times we went to visit them and we were denied access to them. So after all that back and forth in court, after frustrating the bail applications, the regime finally succeeded in breaking the backs of some of these our comrades. So out of desperation, 6 of our comrades in Chitalia wrote to the military court asking to withdraw the NUP lawyers and saying that they want to be represented by UPDF lawyers. I visited them about a week ago in Chitalia, and after speaking to them, some of them recalled their decision, while others told us that they were coerced, but they were changing their mind about selling out. Yesterday, you saw 3 of our comrades from Luzira
pleaded guilty. Among them was Mwanguzi Paul, was Obilai Siraj, and Mugaza Joseph. They changed their long-held stand of not guilty because they were not guilty. This time they changed their stand and said they are guilty. Even the famous Sanya Nudin Kakoza, who was always standing up firmly and challenging his illegal detention, yesterday unfortunately was backbroken. When some of our comrades spoke to him a while ago, he said that he was being reached out to by regime agents, and we were told that yesterday he actually was speaking in court and was saying that we lied to him, we misled him into committing any crime, although he did not mention any particular crime. But we understand that out of desperation and out of too much pressure from regime people, this happened. Now, interestingly, this happened when our lawyers were blocked out of court, when journalists were blocked out of court. The military court said that this case was going to be heard without any cameras, but as you noticed, a one-foot figure was there, and us and even lawyers were blocked from witnessing what was going on in court. Being a military court, of course, there is no element of human rights. All they want is to procure their interest from these people. They want to avoid future lawsuits because they know that when these comrades come out, they can sue the state for malicious prosecution. And also, they want to use them as tools, as examples to those that stand against the regime, but also as tools of intimidation to the rest. We are here to castigate that, to condemn that, because these are things that we've been warning against our people. Of course, we sympathize with these political prisoners. We understand their plight, and we understand that everybody has a certain level of resistance. Probably some of these comrades could not resist beyond 3 or 4 years in prison, and that's how they sold out. We don't blame them so much. We sympathize with them because some of them had really gotten very desperate. But we warn all of you comrades that this regime does not love you. All they want is to keep themselves safe against you, against any future prosecution against them for the wrongs that they're doing. That's why they are forcing them to accept crimes that they actually never committed. We understand them, we sympathize with them, but we discourage that kind of behavior because ultimately it doesn't only hurt those that have sold out, but it even hurts justice and freedom. Now, this, ladies and gentlemen, is a blatant abuse of power. It's an abuse of the justice system. We've always raised our voice against the constant usage of the military court as a tool. The Supreme Court itself, we have been mentioning, and we continue to say that the Supreme Court has refused up to now to pronounce itself. It has refused to uphold a decision of the Constitutional Court, which declared that trying civilians in military courts is unconstitutional and should be stopped. That was in the case of Kabaziguruka. But up to now, the Supreme Court has not pronounced itself because, as you know, the justice system is only a shadow of itself, and the justice system now is an injustice system, for lack of a better word. The civilians are constantly being tried in military courts. Now Museveni is using the military court as a weapon against his political opponents. We condemn that, but we can only expose
them for now. We can only call out the Supreme Court to stop being complacent and being part of the oppression, to be a court worth its name and pronounce itself against the trial of civilians in military courts. I thought it was important to communicate this, ladies and gentlemen. We stay firm, we stand firm, and we continue to stand with those our comrades who are innocent and are being held illegally in jails and also being tried in military courts. Mu Uganda basebo ne banyabo mwebale nnyo okujja olwaleero mu kusonyiwe tuluddewo okubasinkana basebo ne banyabo. Olwaleero mbayise okwogera ku nsonga y'Abaganda baffe abaasibwa olw'ebyobufuzi, abaasiba nga tebalina musango, nga paka olunaku lwaleero bamaze emyaka egikunukiriza 4 nga bali mu kkomera awatali musango n'ogumu gwe bazza. Nga bwe tuze nga tubagamba nti bano abantu tebalina musango n'ogumu gwe bazza, kubanga okubaako n'omuntu gw'owagira nga yeesimbyewo ogwo teguwa musango. Naye nga muzzemu mulaba gavumenti yabakuumira mu kkomera ng'ebawoleza mu kooti ez'amagye newankubadde si bannamagye, ne babakuuma ng'omusango gwabwe teguwozeddwa, babaleeta buleesi mu kooti nakubazaayo, tewali bujulizi bwonna bwe balina okumala emyaka egikunuukiriza 4. Ebiseera bingi abantu abakiikirira gavumenti ya Museveni babadde nga babatuukirira mu makomero eyo gye babasibira nga batwala obubaka bumu bwokka, mukkirize nti mwaza omusango mulyoke muteebwe, bwe kiba si kyo mujja kuvundira mu kkomera. Oluvannyuma lw'okubaleeta mu kooti nga babazaayo mirundi ekisuka mu 56 nga naye tewali kiva mu kooti, emirundi 4 nga abalooya baffe bagenda okubeeyimirira naye bail application 4 ne bazigana ng'ensonga gye bawa bagamba nti bazadde baabwe ababa bazze okubeeyimirira si bantu basaanidde obeeyimirira. Twatuuka n'okusindika abamemba ba parliament okubeeyimirira naye kooti y'amagye n'egaana. Emu ku nsonga gye basembayo kuwa bagamba bano abasibe tebalina bifo we babeera bimanyiddwa, newankubadde abasinga obungi babakwata nga babajja mu maka gaabwe. So oluvannyuma lwa bino byonna n'ogendanga mu kkomera abamu basuubiza ssente n'amayumba singa bakyusa ebigambo byabwe ne bakkiriza emisango egyo gye batazza ne batakoma okwo, wabula ne bawayiriza naffe abakulembeze nga bagamba twabalimbalimba twabasindika mu buzi bw'emisango. Bamaliriza ng'abamu babamenye emigongo gyabwe era nga babakkirisiza emisango gye batazza. Jjukira bano abantu babadde nga babatuukirira, abamu nga babatuukirira kiro, abasirikale bagenda ne babalaba ekiro ne babatiisatiisa ne bagezaako bakkiriza bye bataakola, ate nga mwana watuffe bannaabwe tebatukkiriza batuukako, ne bwe tuba tubakyalidde batuwaako omu oba babiri ate nga ddakiika emu oba bbiri ne babatwala nga tebatukkiriza batuukako, naye nga bo babeera babatuukirira ebiseera ebimu n'ekiro. So bamaliriza ng'abamu basobodde obbanafuya era ne babakkiriza bye baagala. Basooka kukkiriza bannaffe abamu 6 abaali ekitalya ne bawandiika ebbaluwa nga basaba balooya baffe ababadde babawolereza okumala egyo emyaka egikunukiriza 4 abamu egisuukamu, nga basaba nti balooya baffe balekerawo bawolereza nga baagala ate balooya b'amagye be baba babawolereza. Ekyo twakitegeera bwe nakwata ekkubo ne bannange ne tutuukayo ekitali bakyalira ne bakkiriza nti kituufu baali babatiisatiisiza era abamu ne bagonda. Abamu bakyusa ne badda ku kye baaliko, naye abalala era twaba-understandinga ne tubasaasirirayo. Olunaku lwajjo bannaffe 3 baavuddeyo bo oluvannyuma lwa bye babayisizaamu ne babakkiriza olw'empaka era ne bavaayo ne bagamba ekkooti y'amagye tibazza emisango. Mwabo mwabadde Muwanguzi Paul, mwabadde Obalayi Siraje, mwabadde Muganza Joseph. Ekyewuunyisa
nti ne munnaffe omu gwe bayita Sanya Muhyiddin Kakoza gwe mubadde nga mulaba ku mawulire ng'akayanira eddembe lye era agamba bamusiba lwa byabufuzi, agamba bamusalira oba bamusalira, naye bamaliriza nga bakozeseza abantu be, naye ne bamugonza era naye yavuddeyo. Baba abadde mu kooti bamulabye ng'agamba nti twamulimbalimba nazza emisango egy'okutuwagira era naye nga bamugonzeza bwe batyo. Ekyewuunyisa kyokumala ebbanga ddene nga bagaana mwe bannamawulire ogenda mu kooti, nga bagaana famire zaabwe ogenda mu kooti, ebiseera ebimu nga bagaana ne balooya ogenda mu kooti. Naye ate mwana atu olunaku lwajjo mwalabye nti abatali balooya ne kubanga bakolera mwami Museveni bo babadde basobola n'okuyingira mu kooti eyo, kubanga kooti y'amagye tewaliyo kuwa kitiibwa ddembe lya muntu, tewaliwo kulowooza ku ddembe lya muntu, human rights. So bo bagenderera ku making sure gy'oli bamwogeza kye bamwogeza, oba bakoze batya, oba bamutulugunyiza batya, oba bamunyigiriza batya, baagala kumwogeza kye baagala ayogere, kubanga bwe bamukkiriza emisango gino aba tasobola kuvaayo mukomera ate n'abagulako omusango ogw'omusiba mu bukyamu. So ekyo kye bagezaako okwetaasa. Tumaze ebbanga ddene nga bannaffe abamu batubabuulira era bannaffe abasinga obungi bakyali bagumu, naye kitukakatako okujja ne tubategeeza singa wabaawo omu gwe bagonzezza. Tuzze nga tubalabula ku bino ebintu, naye ate ku mbeera gye bayisiddwamu era tubasaasira era tutegeera ne kye bayitamu. So tetubanyiigira, tubasaasira busaasizi olw'embeera eyo gye bayitamu, naye nga bannaffe abalala bakyali abagumu tubenkareginga mubeere bagumu, kubanga kino okukkiriza omusango gw'otazza baba baagala kujjako ddembe, kubanga tuzze nga tubagamba nti laazima ng'embeera eteredde state ejja kuba erina okuliyirira bano abantu olw'okubasiba mu bumenyi bw'amateeka. Naye era kino njagadde nkyogereko mbalage obumenyi bw'amateeka olimu mugenda mu maaso okutyoboola ekitongole ekiramuzi ekyandibadde kye twayitanga ekitongole eky'obwenkanya kati kitongole kya butali bwenkanya, n'okulaga engeri gye bakozesa ekooti y'amagye okunyigiriza Abannayuganda. Ekooti y'amagye kati olunaku lwa leero ekozesebwa nga tuulu oba ng'ekyokulwanyisa kya mwami Museveni, okulwanyisa okukijjanya n'okutulugunya abo abamuvuganya ng'abatwala mu kooti y'amagye newakubadde si bannamagye. Tumaze ebbanga nga tusaba ekooti ensukkulumu eya Uganda ebeeyo etangaaze ku nsonga eyo, ewabule ku nsonga eyo. Mujjukira nti kooti evunula etaputa ssemateeka yavaayo neyasanguza nti okukwata ne basibira oba okusibira n'okukozeseza abantu abatali bannamagye mu kooti y'amagye kiba kimenya amateeka. Naye baapiringa mu kooti ensukkulumu, ekooti ensukkulumu nga yina okulungamya ku nsonga eno, naye kooti ensukkulumu egaanye okusala omusango guno kubanga naye ekolera mwami Museveni era eyagala mwami Museveni asigale ng'akyakozesa ekooti y'amagye. So ekooti ensukkulumu nayo eri part of okunyigiriza kw'abantu, naye ekozesebwa kunyigiriza abantu kuba emanya amazima naye teyagala kwasanguza ekyo, kuba ekooti ensukkulumu bwevaayo nekakasa ebyasalibwawo kooti etaputa ssemateeka nti ddala kituufu okuwozeseza bannansi abatali bannamagye mu kooti y'abamagye. Singa esalawo bwetyo then mwami Museveni baba bamuggyeko ekyokulwanyisa kye kyakozesa. Olunaku lwaleero Bobi nga bamutwala mu kooti y'amagye, akireewo bamutwala mu kooti y'amagye, bwe bankwata eggulu mu Arua bamutwala mu kooti y'amagye, kubanga ekooti y'amagye mwami Museveni yalinako control. Kooti y'amagye basobola okutulugunya nga batulugunya akakwenza, basobola okukuba ne bakumenyaamenya, naye ne bamala ne bakusindika mukomera kubanga tebaagala nsi era nekigenda maaso. So kooti y'amagye ekyagenda maaso ng'ekozesebwa, ate ekooti ensukkulumu nayo eganye okuvaayo okwepronounce nga kitegeeza nti nayo egezaako okutulugunya abantu era tegoberera mazima na bwenkanya. Ensonga ezo njagadde nzitanyeko basebo ne bannyabo n'ensi yonna ezimanye, naye tukyayimiridde ne baganda baffe abo abakyali ku mulamwa n'abo
be batiisatiisiza ne babakirisa ebikyamu nabo tubasaasira naye tumanyi nti tewali kyamaanyi kye bagenda kifunamu okujjako okukozesebwa okunyigiriza bannaabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much, ladies and gentlemen. I guess. Let's have questions. What is going to be the next course of action for Hakim on the work with MDS team? To the legal team, to the legal team, what seems to be the next thing that is up their sleeves? What could be the next course of action? And in Uganda, bagenda kuzaako tiimu y'abannamateeka eyano kiki eyinza okuzaako ekiseera ky'okadde. Any other question? One here. My name is Daniel Kibet from MTV. I don't know if we have records of the latest records of the number of people and of supporters who are in jail as of today. Please help me compiling this record. That's all? Yes, ma'am. Ekibuzo kyange kiri nti bano be baatadde be bagambye nti abamu bakkiriza lwakuba nti baabakase. Munakkiriza okuba okwetonda kwabwe nga bakomyewo okwetonda. Thank you very much. Would you ask your question again? I had the first part. I kind of missed the second. Yeah, the question has been, what is going to be the next course of action? What is up the sleeves of legal team? No, that I got it, but the second. Did you ask The for first one? it was the same. It was the same. It in English in Uganda. Oh, okay. Thank you very much. What is our next course of action? We shall continue using all legal and constitutional means of having our people freed because they are innocent. We shall continue exerting pressure. We shall even consider, international means, international legal means and otherwise. So all legal and all moral and constitutional options are on the table for us because we want our people back. Tujagenda maaso nga tulwanirira abantu baffe nga tukozesa buli nkola yonna ey'amateeka eri mu ssemateeka era ey'obuntu bulamu okulaba nga tulwanirira bannaffe abo baveeyo kubanga ddala tebalina musango. Mulambuuziza nti singa bakomawo, shall we accept them back? I mean, we understand these people are innocent. Sometimes we've had friends that were abducted, beaten, and they reach there, they say, I will not go back there just to get their freedom. When they get their freedom, their first destination is here. So we understand these are our brothers. We hope they are not used. But I must also mention that we were told by our comrade Dr. Besiji that many of his comrades who were arrested and slapped with trumped up charges of terrorism during the so-called PRA narrative, many of them who negotiated actually came back and started dying suspiciously. So I'm telling them not to trust this regime because they will not love you. The situation has not changed. What pushed you to resist this regime will push you again because nothing has changed. It's only getting worse. But we were told that those that were released after negotiations, they came back and started dropping dead one by one. We hope these comrades of ours will not drop dead one by one. Otubuuza nti tunaabakkiriza singa bakomawo ne beetonda. Ojja kujjukira nti bannaffe bangi abaakwatibwa ne batulugunyizibwa, abamu bwe baabeeranga eyo mu baraks nga babakuba, baabyegana ne bagamba mu tusonyiwe bwe tuddayo tetudda mu bintu ebyo, naye era bwe baavangayo abamu nga batuukira kubanga embeera eyabaleetera okulwanyisa nakyemalira tekyuse.
ekyali bwekyo oba eyongedde kubeera bubi. So manyi nti abamu bajja kudda balwanira eddembe lyabwe, naye era manyi nti n'abalala bavaayo nga babaguliridde ate ne bafuuka balabe ba struggle. So tujja balabira ku bikolwa byabwe. We also know that some of them come back when they are enemies of the struggle, completely compromised. So we shall be judging them according to their actions. I must also put clarity that yesterday some lawyers were in court, but previously lawyers have been turned away. But also media and their relatives. Yesterday we were not allowed to go to court. I must also mention that you comrades remember, you friends remember that Balaam came out and said that those people were going to be set free after he went and begged Museveni. But as you can see, they are not freed, and we don't think they are going to be freed anytime soon. Finally, I must mention that we still have more than 100 political prisoners. Some are in Chitalia, others are in upper prison, others are in Mansion Bay. But still people are being abducted, people are being arrested. Just recently, the head of our security, H.E was abducted from his home, tortured, and then later on, some bogus charges were slapped on him. We don't know who is next to be abducted, who is next to be arrested, or who is next to be killed. But we can guarantee that we are not going to give up. We are going to still pursue our freedom, and we shall be free sooner or later. Thank you very much, ladies and gentlemen. Tukyalina abasibe bangi nnyo abasukka mu 100 ba political prisoners. Abamu bali Kitalya, abalala bali upper prison, abalala bali Action Bay, n'abalala bali mu makomera ageetoolodde Uganda. Mujjukira nti Balamu yavaayo n'agamba nti bagenda basumulula ng'amaze okugenda okwegayirira Museveni, neera nga bwe twabagamba byonna byali just byabyanswa, tewali gwe baatadde. Ate tulina okweraliikirira nti n'abo bwe bagonzezza ne batunda emyoyo gyabwe bayinza okuba tebali safe, kubanga mukadde waffe Dr. Besigye yatunyumizaako nti banne be baasiba nga babataddeko ekisango ekyekimpatira nti bayekera ba PRA, n'abo bennyini abatunda bannaabwe ne bavaayo ne bakkiriza omusango batazza, baavaayo ne batandika okunogoka omu ku omu nga bafa mu nfa etaategerekeka. Katusuubire bannaffe bano tekigenda kubeera bwe kityo, naye era tuze tubagamba nti teweesiga nakyemalira. Bw'osalawo ogenda mazina ne sitaani omanya ebyo kigenda okuggwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasibe ne bannyabo, ndowooza byebyo.